Oh, I'll tell you later. Oh, no spoilers with you, huh? Is this the first international news? Is it repetitive in Korean? At the beginning? Let's see. Yeah, same thing in English and Korean. Just feels like 3 sentences are talking about the same thing. Good evening, Gwangju. Welcome to Way Back With You from GFN. It's... what day is it today? It's Tuesday. I thought it's Thursday, but it's Tuesday, November 15th, Oh 2022. My goodness. Well, thank you everyone for joining us on 98.7 FM in Gwangju and 93.7 FM in Yeosu. I'm your host, Yoon-tae. 그리고 저는 여러분의 퇴근길을 책임지는 나나한입니다. Well, when we say Tuesday or Thursday in English, both start with T. So I'm like, wait, is it Thursday today? My brain just kind of froze and then asked myself, but it is Tuesday. You're trying to find an excuse. I see. You are excused. That's fine. That's Thank you, okay. Donna. Thank you. By the way, it is already halfway through the November. 와우, 진짜 11월도 이제 반이 지나서 오늘이 15일이라니까요. 와, 시간이 어떻게 가는지 모르겠어요. Some of my friends around the world start sending me pictures with snowbanks. Snowbanks already. Yes, already. I'm Some like, no other parts way. of the world. Yeah. And, well, I would like to kindly remind you, our dear listeners, we only have 46 days left to go until we reach the new year. 새해까지 이제 딱 46일 남았고요.
우리는 365일 중에 이제 319일을 모두 썼습니다. We have spent 319 days of the year already. It sounds like memento mori. Get back to your year resolutions. Last year resolutions. Maybe you still have some time to fulfill some of the points. You still have 46 days to make something happen that you among the things that you have planned. By the way, to make you feel a little bit better, maybe, in the English-speaking countries, today, November 15th, in some countries, is known as Clean Out Your Refrigerator Day. Meaning eat everything you can? Everything you can and throw away everything you can't. Well, I guess that is for rich countries because in some countries there is even nothing in those refrigerators. Some countries don't even have refrigerators. And some countries even like the electricity that one person spends, the sub-Saharan area, is even less than what an average American refrigerator spends here in terms of the electricity. So you can just look at those so-called national days or whatever days, and you can see right away the privilege that some of us have. Yes. As for taking it as a privilege and appreciate that, still, 네, 그래도 이제 11월 15일을 맞아서 영미권에 있는 영미권에서 사는 사람들과 비슷하게 냉장고 청소일 같은 걸 정해서 해보는 것도 나쁘지 않을 것 같아요. But I don't need to. My fridge is quite clean now. Okay, let's move on to the first song of today. 오늘의 첫 번째 곡으로 가볼까요? FLO, Flow가 부릅니다. It sounds like it's about you, about your refrigerator. Not my job. 채널. 그죠? Stenograph, shorthand. Articles. Some expenditures, plans, and debts. 네, 이제 오늘의 Way Back With You 제대로 시작해볼까요? 첫 순서는 Today's Headlines입니다. 10분 안에 오늘 하루 중이었던 이슈들 한국어와 영어로 재빨리 들어보는 시간이에요. We'll take a look at a news digest espresso by The Economist, as well as enough news of South Korea and other sources, including Al Jazeera, BBC, and CNN.
네, 이 헤드라인스 시간에는요. 영국의 경제 전문지인 The Economist의 뉴스 요약 서비스 에스프레소의 기사와 더불어서 우리나라의 연합뉴스, 카타르의 알자지라, 영국의 BBC, 미국의 CNN 등 다수의 외신 기사들을 함께 살펴보시겠습니다. For the first international story, let's take a look at the U.S. Federal Reserves. The Federal Reserve's Vice Chair Brainerd said that it may soon be appropriate to move to a slower pace of rate hikes. In detail, Federal Reserve's Vice Chair Lyle Brainerd indicated Monday that the central bank could soon slow the pace of its interest rate increases. We'll give you more details in Part 2, Global News. 오늘의 첫 번째 국제 소식에서는 미국의 연방준비제도 부의장의 인터뷰를 다뤄볼 텐데요. 자, 오늘의 quiz question이 여기서 나옵니다. 이 금융 소식에서 나오기 때문에 약간 어려울 수도 있을 것 같은데요. It might be difficult for our listeners, so stay tuned about Federal Reserves, the U.S. Federal Reserves. 미국 연방준비제도의 부의장인 레이널 브레이너드 부의장이 곧 금리 인상 속도를 늦출 것이다고 언급했습니다. 또한 블룸버그 통신사의 인터뷰를 통해서 12월에 또 다른 빅스텝을 시사하기도 했는데요. 그러면서 물가 목표 달성에 집중하겠다고 했습니다. 일단 금리 인상 속도는 늦춰지겠지만 또 다른 금리 인상이 또 있긴 있을 것 같은데요. 더 자세한 소식은 2부의 글로벌 뉴스에서 전해드리겠습니다. 자, 두 번째 국제 소식은 UN 인권보고관에 관한 내용입니다. 미얀마의 인권에 대한 UN 특별보고관이 내일 우리나라를 방문할 예정입니다. 미얀마 사태에 관한 소식을 전달해 줄 것으로 보이는데요. 토머스 앤드루스 UN 인권이사회 보고관은 이번에 우리나라를 방문한 후에 내년 3월에 열리는 제52차 UN 인권이사회가 열리기 전에 미얀마의 인권 실태를 발표할 예정입니다. UN 인권이사회 미얀마 인권특별보고관의 공식 방한은 이번 앤드루스 보고관이 처음이라고 하는데요. 한편 캄보디아의 프놈펜에서 열린 동남아 국제연합 아세안 정상회의에서는 각국 정상들 사이에 이견이 나와서 균열이 발생한 것으로 보입니다. 원래는 미얀마 군부에 대해서 아세안 정상들이 폭력을 중단하고 인권 유린을 멈추도록 하는 구체적인 요구안을 발표하기로 했었고요. 그리고 이에 대한 이행 시한도 결정을 해서 미얀마 측에 통보를 하려고 했었지만 이 시한을 설정하는 데 있어서 아세안의 정상들이 합의에 이르지 못했습니다. 미얀마 정부가 이행해야 될 구체적인 행동들도 정상회담에서 구체적인 내용을 제대로 만들어내지 못했고 결국엔 외무장관들의 협의에 맡겨졌다고 하는데요. 이런 아세안 같은 다자 협의체의 경우에 전형적인 탑다운 방식의 의사결정 과정을 거치기 때문에 정상들끼리 합의에 이르지 못한 사항은 그 아래의 장관급이나 실무진급에서 합의를 거치기가 더더욱 어려워지기 마련일 텐데요. 더 자세한 소식은 2부의 글로벌 뉴스에서 알려드리겠습니다. For the second international story of the day, we take a look at the UN Special Rapporteur who will arrive in South Korea this week. This visit is expected to be on Wednesday, tomorrow, and will be for 5 days. The current situation in Myanmar is expected to be described. Meanwhile, the international community has failed to engage Myanmar's military regime in discussions about Myanmar's future, relying on the Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, which Myanmar joined in 1997 to tackle the crisis. But the 10-member regional bloc has so far avoided any official engagement with the military regime, or NUG, although it had agreed last year on a peace plan that calls for facilitating constructive dialogue in Myanmar. With ASEAN leaders meeting for a summit in the Cambodian capital Phnom Penh on Friday, campaigners are urging the group to get tough on Myanmar. In addition to engaging the NUG, campaigners are calling on ASEAN to demand that Myanmar's military agree to specific actions and timelines to end hostilities. They say the bloc must also continue to exclude the generals from its summits and extend that ban to working-level meetings. We'll give you more details on this story in the second part, Global News.
다음으로 간추린 국제 소식들을 영어로 쭉 전해드리겠습니다. Now we will give you some of the international news summaries in English. First, President Joe Biden rejected the idea of a new Cold War with China and said he believed Taiwan faced no imminent threat of invasion. The remarks came after a 3-hour meeting with his Chinese counterpart Xi Jinping ahead of the G20 summit in Indonesia. Antony Blinken, America's Secretary of State, will visit Beijing early next year to follow up on the talks. Next, Ukraine's President Volodymyr Zelensky visited the liberated city of Kherson and addressed a crowd gathered in the main square. Mr. Zelensky reportedly said that Ukraine was ready for peace. Earlier, he said that investigators have documented more than 400 war crimes committed by Russian troops around the city. Ukraine has also accused Russia of laying mines around critical infrastructure. Brazil, the Democratic Republic of Congo, and Indonesia, which host more than half the world's rainforests, announced plans to work together to conserve them. The pledge was made in Bali ahead of the G20 summit. Meanwhile, at COP27 in Egypt, G7 countries launched an initiative to ensure vulnerable countries hit by climate disaster. Germany offered 170 million euros or $175 million of the initial 210 million needed for the scheme. Next, Amazon will lay off around 10,000 employees in its technology, human resources, and retail divisions, according to the New York Times. The redundancies slated to begin this week represent 3% of the e-commerce giant's workforce and the largest such cut in its history. It follows similar moves by Meta, Twitter, and Lyft, as America's big tech industry grapples with the possibility of a looming recession. Rockets and drones launched by Iran's Revolutionary Guard killed at least 2 people and injured 10 others on Monday. The attacks targeted Kurdish Iranian groups based across the border in Iraq, whom Iran accused of fomenting national unrest. In September, Masha Amini, a 22-year-old Kurdish woman, died after police detained her for inappropriately wearing her hijab in Tehran, the capital, kicking off weeks of protests. Next, there was still no certainty about which way America's House of Representatives would fall. Despite keeping control of the Senate, President Joe Biden remained sober about Democrats' chances in the lower chamber. It's going to be very close. Mr. Biden told reporters on Monday at the G20 summit, but I don't think we're going to make it. The Republicans are 6 seats short of the 218 required for a majority. The Democrats have 204. And finally, fact of the day, 10.4 billion, the size at which the global population is expected to peak sometime between 2080 and 2100. Alright, let's move on to 오늘의 숫자, fact of the day, 10.4 billion. 이거 100억 정도 되는 숫자인데요. 이게 어떤 숫자냐면요. 지구에서 인구가 최대치로 늘어나는 규모 예상치입니다. 100억 명 이상으로 늘어날 전망이라고 하고요. 이 시기는 2080년에서 2100년 사이가 될 것으로 예측된다고 합니다. 지금 2022년에 태어난 아이들이 이제 한 60세가 되는 2080년 정도 되면은 그때쯤 이 전 세계 인구가 현재 60억 인구에서 100억까지 늘어나서 지구상에 있는 인류 최대 인류 개체수 최고치를 찍을 것 같은데요. What is going to happen? What are we going to do with the food distribution, and is it even going to be sustainable? Well, I can talk about this for hours. Let's not go there. Okay. Yes, it was a wrong question and wise response to it. 약간 우리말로는 우문현답에 가까웠어요. Let's move on to the next part. 여기까지 지구촌 소식을 간략히 살펴보았고요. 이제 국내 뉴스를 알아볼게요. Let's come back to South Korea. 오늘의 첫 번째 국내 소식입니다. 자, 우리 서울 여의도에 국제 여객 터미널 서울항을 만든다는 소식인데요.
4년 후인 2026년 가동을 목표로 한강에서 경인 아라뱃길까지 그리고 유람선도 내년부터 이곳에서 정기 운항을 할 예정이라고 합니다. 이에 따라 여의도 선착장 확장이 예상되는데요. 오세훈 서울시장의 한강 르네상스 시도 원래 박 전 시장 때 무산되었다가 10년 만에 재추진되는 거라고 하네요. 이따 3부의 Korea Today에서 더 자세한 내용 전해드리겠습니다. For the first domestic news of today, we will take a look at Seoul city government's plan for the Seoul port, which is to be built at Yeouido area in the capital. The goal is to complete the establishment and to officially activate the port from 2026. Additionally, from Hangan River to the Gyeongin-Ara waterway, there will be cruise ships operating from next year. As a result, the Yeouido Wharf will be extended in size as well. This so-called Hangang Renaissance plan was initially suggested in 2010 by Seoul City Mayor Oh Se-hoon, but the plan was cancelled by the next mayor Park Won-soon. As Oh Se-hoon came back to power as a mayor, the project is moving forward again. We'll give you more details in Part 3, Korea Today. 오늘의 두 번째 국내 소식입니다. 최근 있었던 안타까운 이태원에서 발생했던 압사 참사 12구 참사에 관해서 정부가 특단의 조치를 꾸려서 국가안전체계를 정비하겠다고 밝혔습니다. 그 일환으로 이번 주와 다음 주에 걸쳐 2주 동안 300개 기관이 참여하는 안전 한국 훈련이 실시된다고 정부가 밝혔는데요. 다중 밀집 시설에서 발생할 수 있는 화재와 철도 사고, 경기장 및 공연장에서의 사고 등 실생활에서 발생할 수 있는 사고에 대한 대응 역량을 강화하는 데 초점을 두고 치러집니다. 오늘까지 경북과 한국전기안전공사 등 각 시도의 지자체와 공기업들이 지진 및 화재 등 복합 재난에 대비한 훈련을 실시했는데요. 경북의 경우에는 전 도민이 참여하는 방향으로 지진과 해일에 대비해서 훈련을 진행한다고 합니다. 3부 Korea Today에서 더 자세한 소식 전해드리겠습니다. For the second domestic story of South Korea, we'll take a look at the country preparing to take extraordinary measures and reform of the national safety system following the Itaewon crowd crush or the October 29th incident. We'll give you more details in Part 3, Korea Today. 자, 마지막으로 광주 전남 소식으로 가볼까요? Let's check out Gwangju and South Jeolla news. 네, 오늘의 광주 소식입니다. 광주광역시에 신설된 관광기업을 지원하기 위한 컨트롤타워, 광주관광기업지원센터에 관한 소식인데요. 이 광주관광기업지원센터가 어제 14일에 개소해서 앞으로 광주시의 관광 아카데미와 성장 단계별 맞춤형 컨설팅 등 다양한 지원 프로그램을 운영할 계획이라고 합니다. 더 자세한 내용은 오늘 마지막 순서 Eyes on 광주에서 전해드리겠습니다. For the Gwangju local news of the day, let's have a look at a newly opened control tower to support the Gwangju city's tourism companies. The Gwangju Tourism Company Support Center opened yesterday on the 14th, and it will be operating various support programs, such as the city's tourism academies and customized consultants in steps, among others. We'll give you more details in the last part of our show, Eyes on Gwangju. Okay, let's move on to the next song. 다음 곡은 페럴 엘리어스가 부릅니다. So I need to sound like maybe like a grandpa or grandma or something. Tell a son. But that's not grand. If it's a son, 이제 아들이면 엄마처럼 얘기해야 되지 않을까요? 네. I was like, 그 아들한테 좀 말해봐. 그런 거예요? Tell your son. 네, tell a son. 이 정도면 되고. You gotta tell your son. 이것보다는 tell a son. Well, I have my own story about that. Okay, you do? let's Okay. keep moving. 네, let's get moving. 채널. 그죠? Saving those 30 seconds, filling them up. Yeah.
Oh my. Mommy loves daddy no more. Tell her son. Why did you tell him that? Welcome to part 2 of our show, Way Back with You from GFN. It's time for Global News. 세계야, 안녕. Have you realized it's halfway around November already? Oh my goodness. 네, 글로벌 뉴스 시간은요, 해외 이슈 몇 가지를 골라서 영어와 한국어로 자세히 들어보는 시간인데요. 여러분도 바로바로 실시간으로 저희랑 얘기 나눌 수 있으니까 어떤 느낌인지 This year is almost over. How do you feel about this? Yes, please tell us about how you feel or what you think about the fact that it's already November 15th. 자, 우물정자의 9870으로 네, 여러분 올해가 이제 벌써 지나간다는 이런 한편으로는 안타깝고 한편으로 아쉽고 한편으로는 시간이 빨리 가네 긍정적일 수도 있는 이런 사안에 대해서 여러분의 느낌과 생각을 저희한테 나눠주시죠. 우물정자의 9870으로 문자 보내주시고요. And for some of us, so some of you, maybe you may share my feelings that, you know what, I'm going to be relieved this year is over. It's, for me and my family and a lot of my friends, this year was really, really hard. Well, when I come to think about it, I can't agree with you more. 진짜 항상 한 해를 마무리할 때쯤이면은
정말 다사다난한 한 해였다. 많은 일들이 있었다라고 생각하기 마련이지만 올해는 유독 더한 것 같아요. 네. This year is special, yeah. Yes. But don't we kind of feel that way almost every year though? Like No, coming to think in my about case, it, it was this quite year was different. Yeah. especially super special Yeah, to you. the 3 members of my family passed away, including my father. Oh. Yes, and then the war and many things happened. I'm sorry to hear that. Well, you've heard it before. That's okay. But still, I didn't know the tally adds up Yeah. to like 3 in your family members. Yeah, so life goes on, right? Right, for the rest of us, the life must go on. The show must go on as well. Mm-hmm. Right. 자, 지금쯤 어제 문자 보내주셨던 그리고 최근에 문자를 보내주셨던 우리 3081님 그리고 5231님 Are you guys with us right now? I'm just wondering. I'm just calling out, doing this shout out. 3040님도 네, 어제 같은 경우에 MC 두 분 안녕하세요. 이렇게 문자 주셨었는데요. 자, 오늘은 저희 방송 듣고 계실지 안부 한번 여쭤봅니다. I think Namaste-님 is going to join us later. And then Predictions. predictions. And we had some messages we couldn't cover yesterday as well, right? Did we? I think we had like 2 messages left. Yes. Well, let's cover them throughout today's show as much as we can. All right, then. Shall we move on to the first international story of today? Let's do that. Okay. For the first international story, let's take a look at the Federal Reserves of the U.S. The Federal Reserve's Vice Chair, Brainerd, said in an interview with the Bloomberg News that it may soon be appropriate to move to a slower pace of rate hikes. The Vice Chair, Lyle Brainerd, said that the central bank could soon slow the pace of its interest rate increases. Let's take a look at reports by Yonhap News of South Korea and CNBC, a business news outlet in the U.S. 오늘의 첫 번째 국제 소식은 연방준비제도, 미국의 연준 부의장 인터뷰와 더불어서 금리 인상 속도에 관련한 것인데요. 미국의 연방준비제도 부의장 레이널 브레이너드가 최근 블룸버그 통신과의 인터뷰에서 금리 인상 속도가 곧 느려질 것이라면서 추가 조치 또한 있을 것이다 라고 언급을 했습니다. 또한 12월에 또 다른 빅스텝, 금리 인상이 있을 것을 시사하면서 현재는 물가 목표 달성에 집중하겠다라고 밝혔다는 내용의 인터뷰가 있었는데요. 우리나라의 연합뉴스와 미국의 비즈니스 뉴스 채널 CNBC의 보도를 함께 살펴보시겠습니다. Federal Reserve Vice Chair Lyle Brainerd indicated that the central bank could soon slow the pace of its interest rate increases, with markets expecting a likely step down in December from the Fed's rapid pace of rate increases this year. Brainerd confirmed that a slowdown, if not a stop, is looming. In a live interview held with Bloomberg News, she said, I think it will probably be appropriate soon to move to a slower pace of rate increases. 네, 미국 연방준비제도 Fed라고 보통 부르죠. 연준이라고 줄여서 부르는데요. 사실상 우리나라의 중앙은행과 상당히 비슷한 역할을 하는 곳입니다. 한국은행, Bank of Korea와 거의 흡사하죠. 자, 연방준비제도의 2인자 레이널 브레이너드 부의장이 미국 현지 시간으로 11월 14일 금리 인상의 속도가 느려질 것이다 라고 예고를 했습니다. 다만 아직 할 일이 남았다면서 인상 속도를 조절하는 게 곧 통화 긴축 정책의 포기를 의미하는 것은 아니라고 단서를 달았는데요. 브레이너드 부의장은 이날 블룸버그 통신 워싱턴 지국에서 열린 한 행사에서 인터뷰를 갖고 금리 인상의 속도를 늦추는 것이 적절해 보인다라고 언급을 했습니다. So it looks like there will be some changes in the states, That's and hopefully soon. Yeah, but it's not gonna. It's gonna be difficult for them to stop the increase of the interest rate. It'll just slow down for some time. Yes. Well, shall we move on to the next song? 다음 곡은 Paramore가 부릅니다. This is why. 채널. 그죠? It seems It's quite short. way too short. Yeah. 네. Felt really short. We didn't speak much in the beginning. No. Interessante.
there anything important? I don't know, those numbers and percentages. They don't say much, do they? It just means they will slow down the increase. Yeah, but I'm just wondering if we want to cover anything else. That it's important to know. The last paragraph might be... Nah. When I read it, it's going to sound just like a lullaby to all listeners. La 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 la, 7%, la 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 la, 14 years. Oh, Myanmar. That was an interesting song by Paramore. The title is This Is Why. Yeah, and that is why I don't leave the house, she said. That is like a scary Halloween story or something. Well, Paramore, This Is Why. Well, this song reminds me of like one of the Korean bands who has gotten quite popular in the recent 2 or 3 years, led by a female vocalist. Her name is Hwang So-yoon, and the band's name is 새소년. Wow, you remember the names. Yeah, because I love that band. And this band, Paramore, there is some similarity between these two bands' style. The vibe, the scary vibe. The kind of, it's really hard to describe. It's just hard to describe. Yeah, okay, gotcha. In terms of the genre of the rock, it would be like somewhere grunge between not heavy metal. It's somewhere grunge and post-2000 style. And I don't know. It's like I just hear some similarities. Okay. Yeah. Well, dear listeners, if you happen to know 혹시 새소년이라는 밴드 그리고 황소윤이라는 보컬에 대해서 어느 정도 알고 계시는 분들께서는 방금 나왔던 이 노래, 네, Paramore의 This Is Why와 약간 뭔가 느낌이 비슷한데요. 저랑 이렇게 동의하시는 분들이 있으시면 please let us know. Yeah. Please send us your text. Or if you feel something 반대 의견도 있으시면 전혀 안 똑같은데 왜 것 같다고 그러시는 거예요? 이렇게 말씀하셔도 좋아요. 네, please send us your text to pound 9870 오물정자에 9870으로 보내주시고요. 그리고 신청곡도 이 시간에도 네, 저희 이렇게 외국곡 듣는 시간에 like non-Korean songs we listen to during this the first part of the segment, and so feel free to send us your song request. 신청곡 이 시간에 보내주셔도 좋습니다. 오물정자에 9870이죠. Yes, and I can tell our PD님 will try his best to find your song. Yes. All right, let's move on to the second international story then. 오늘의 두 번째 국제 소식입니다. 자, UN 특별 보고관에 관한 내용인데요. 미얀마의 인권에 대한
UN 특별 보고관이 한국에 방문할 예정입니다. 바로 내일 16일인데요. 현재 미얀마의 사태에 관한 소식을 전달해 줄 것으로 보입니다. 우리나라의 연합뉴스와 함께 더 자세한 내용 살펴보도록 하겠습니다. For the second international story of today, let's have a look at the UN special reporter who will arrive in South Korea this week. The visit is expected to be on Wednesday, tomorrow, and will last for 5 days. The current situation in Myanmar is expected to be described. Let's take a detailed look with the reports from Yonhap News. So what do we know about it? And I just want to remind our listeners that we are trying something new starting yesterday, and this is going to be only in English. That's right. The UN Special Reporter on Human Rights in Myanmar, Thomas Andrews, will make a visit to South Korea this week, Seoul's foreign ministry said Monday. Andrews will arrive in Seoul on Wednesday for a 5-day visit, making his first visit to South Korea, according to the ministry. During the visit, Andrews will meet with officials from the Foreign and Justice Ministries, as well as representatives from civic groups, the ministry said. Myanmar has been in turmoil since its military junta's coup in 2021. South Korea has called for Myanmar people's freedom of assembly and freedom of expression and urged the military junta to refrain from excessive and unnecessary violence against the protesters. Here in metropolitan city of Gwangju, in the beginning of Myanmar situation, the military coup by the regime, the junta, a lot of people in Gwangju also, they joined efforts to send help, aid, and financial aid to the people in Myanmar. There were several galleries, and then there were some exhibitions and displays of artworks around the old provincial government building, which is around the now Asia Culture Complex. I still remember that. And now let's take a look at a report by Al Jazeera on ASEAN Summit. Despite the harsh situation on the ground in Myanmar, the international community has failed to engage Myanmar's military regime, or NUG, in discussion about Myanmar's future, relying on the Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, which Myanmar joined in 1997 to tackle the crisis. But the 10-member regional bloc has so far avoided any official engagement with the NUG, although it agreed last year on peace plan that calls for facilitating constructive dialogue in Myanmar. With ASEAN leaders meeting for a summit in the Cambodian capital Phnom Penh on Friday, campaigners are urging the group to get tough on Myanmar. Hello, are you going to be good only for playing golf and making statements? Asked Debbie Stothard, founder of ALTSEAN, ALTSEAN, a rights group. The crisis in Myanmar poses one of the most serious threats to economic and regional stability, especially human security and economic security in the region. And yet, ASEAN is not even doing 1/10 of what the European Union did in response to the Ukrainian crisis. In addition to engaging the NUG, the military junta of Myanmar, campaigners are calling on ASEAN to demand that Myanmar's military agree to specific actions and timelines to end hostilities. They say the bloc must also continue to exclude the generals from its summits and extend that ban to working-level meetings. Anything less would allow the military to stall the process, giving them time to consolidate power ahead of elections it has said it'll hold in 2023, according to experts. But according to another recent report, the ASEAN leaders, they failed to draw an agreement on providing the timeline to the military junta and also on what kind of actions they would require or request the military junta to take. And things are going to be, it's going to be just another turmoil after that. But I can say for myself, I kind of agree why, I don't feel being in Korea, I don't feel the pressure of
doing something. We're so close in Asia, and we're still not doing anything much Yeah. for Myanmar. And yeah, Well, shall we move on to the next song for now? yeah, Omar Apollo가 부릅니다. so good. 채널. 그죠? 신청곡 있습니다요. We got a song request. You found it? 6188님. Wait, is that someone I know? Oh, that's it's one of my local friends. Oh, good, good. This person is even telling. 네. 도형. Okay. 피디님 신청곡 하나 들어왔어요. 단톡방에 올려드렸어요. 넵. 보고 있다고. Well, now we're listening to a song. 자, 지금 유튜브로 듣고 계시는 분들께는 혹시나 해서 알려드리면요. The break time, that when we listen to the songs, 이렇게 노래 듣는 시간에는 라디오로는 노래가 나오지만 유튜브로는 노래를 틀어드릴 수가 없어요. Because of the copyright issues. 유튜브의 정책 때문에, 저작권 정책 때문에 노래를 틀어드릴 수가 없는 점, 네, 참 안타깝게 생각합니다. We want to change the policy, but it's not up to us. Meanwhile, 자, 개인적인 아주 친한 우리 동네 친구 도형님께서 문자를 9870으로 보내주셨고, Richard Marks가 부르는 Right Here Waiting, 여기서 누구 기다리는 함께를 보내주셨네요. So we're gonna play that soon. Yeah. And you, dear YouTube listeners, are not going to hear that. So it's just a teaser for you. And yesterday, was it just sunnies? Why do I remember another message? I don't know. It was from Just this one we November didn't read? 11th, the number 8. I mean, you have to go all the way back to Friday. 2 messages from Right, Friday. on Friday. Right. See, this photographic memory of mine, it remembers 2 messages. One is longer, one is short. Right. But it doesn't remember where. Yeah. We introduce. 네. 방금 들으신 곡은 Omar Apollo가 부르는 So Good. 아, 너무 좋단 게임. 네, 이 곡이었는데요. 흐블르기 좋단 게임 이 정도였어요. 뭐가 좋냐고, 뭐가. Yeah, unfortunately, the previous story we were talking about, it is the opposite of being so good, the Myanmar situation. Yeah, and we find it, like, I don't know if about you, but I find it so hard sometimes to go from one mood into another. I just talked about Myanmar, and then I see this title, So Good. And I'm like, oh, something in my body is just like cringes and like, I can't go there, not yet. Yeah, well, I just have to kind of like, well, okay, move it on to the next song, which is the next world. I just kind of moved to a different world. Yeah. Meanwhile, we got a new text from 6188님. 오늘 처음으로 저희한테 문자를 보내주신 새싹새싹. Welcome to Way Back with You 6188님. 네. 환영합니다. Richard Marks의 Right Here Waiting 이걸 신청해 주셨는데요. 이렇게 보내주셨어요.
다나하님, 유웅태님 모두 화이팅입니다. From 도형 이렇게 보내주셨어요. Now He is we my know who you local are. friend. 네, 제 동네 친구인데요. 아, 이렇게 이 로컬 방송국에서 지역 방송국에서 일하다 보면은 이렇게 주변에 아는 지인분들이 오늘 뭐 이렇게 신청곡 보내주실 때도 있고 나가서 그냥 뭐 시내에서 돌아다니다 보면은 혹시 뭐 진행자 아니세요? 근데 대부분 제 얼굴을 보고 알아채는 게 아니라 뭐라고 제가 말할 때 여기 떡볶이 하나 더 주세요. 그래서 혹시 진행자 아니세요? You wish. Yes, I have face for radio. I have voice for the radio. I like your face. Thank But you, Dana. 도현님, yeah, 네. nice to meet you. 반가워요. Yes, yes. This is Dana. This is 도형. Say hello to each other. I did. 네. 아까 전에 사실 도형님은 제가 이제 점심 때 오늘 어젠가? 네, 어제 점심 같이 먹을래요? 해서 우리 부대찌개도 함께 먹은 사이죠. 네. We just had 부대찌개. That was good. Yes, because he introduced me a new place. So we really enjoyed this two-man meeting for big lunch. What is it called? Bromance? We got bromance going on. Yes, a total bromance. Yes. Oh, I would like to sometimes meet you two and see how this bromance feels. Okay. The feel. You'll be invited. Yes, if you'd Sure. like to. Sure. Oh, I like budae-jjigae as well. Oh, okay. And, All and right. it reminds me of my son right now. Every time I hear budae-jjigae, reminds right you of away your of the son. army, and the army, it reminds me of my son. Yeah. 혹시 광주 시내에서 부대찌개 맛있게 잘하는 집 알고 계시는 청취자 여러분 계시면요. 저희 추천받습니다. 네, 우물정자 9870으로 아주 맛있는 부대찌개집 아시는 분 꼭 좀 알려주세요. Please let us know to pound 9870. 오케이. 자, 긍정 바이러스 님도 문자 보내셨어요. Good to see you again today. 요즘에 자주 이렇게 볼 수 있어서 좋네요. 8979님. 조금 이따가 문자 읽어드리도록 할게요. Let's move on to today's quiz question. 자, 이제 상품이 마구마구 주어지는 라이브 퀴즈 타임으로 넘어갈게요. So what is today's question, Dana? It's going to be a little bit complicated, but we believe in you. And I have a coworker who gives answers right away, so you just wait for them. For the first international story of the day, we introduced to you an interview made by the vice chairperson of the U.S. central banking system that it may soon be appropriate to move to a slower pace of rate hikes. Now, what is the name of the central banking system in the U.S.? 우리나라의 한국은행처럼 미국에서의 중앙은행 역할을 하는 곳은 이름이 무엇일까요? 절대로 Central Bank 이런 식으로 부르지 않습니다. 따로 이름이 있어요. 그 이름을 맞춰주세요. 세 가지 보기 드립니다. We'll give you three choices. Number one. Bank of U.S. 일까요? Number two. Bank of Way Back With You. 일까요? Number three. Federal Reserve System. 네, 뭐 사실 좀 오늘 문제가 어려운데 힌트를 일단 답 들어오는 거 보고 나서 힌트를 이따가 좀 알려드릴게요. So 1번 Bank of US가 미국의 중앙은행일까요? 2번 Bank of Way Back With You가 미국의 중앙은행일까요? Number 3, Federal Reserve System. 이게 바로 미국의 중앙은행일까요? 정답은 우물정자의 9870으로 정답을 모르셔도 just take your wild guess. 그냥 찍으셔도 됩니다. To pound 9870. 정답을 맞추신 분들 중에 추첨해서 다음 중 하나를 선물로 보내드립니다. 건강한 삶과 다이어트를 책임져줄 라이브 피트니스에서 피트니스 3회 무료 이용권 준비해 주셨고요. 3 vouchers for a fitness program. 우리 도영님 같은 경우는 워크아웃을 많이 하시기 때문에 이거 전혀 필요가 없을 것 같은데요. Number 2. 엄마의 마음을 담아 천연 유래 성분으로 만든 순수주의 세제 하우스에서 아기와 어른이 모두 사용할 수 있는 고농축 EM 아기 세탁 세제 세트 준비해 주셨고요. Laundry detergent. 전 세계 25개국으로 고품질 마스크를 수출하고 있는 숨랩에서 숨쉬는 초청정 마스크를, Easy breathing mask. 모던에서 당신이 원하는 모든 것을 이뤄보세요. 광주 상무지구 모던 성형외과에서 피부관리 이용권을 협찬해 주셨습니다. Voucher for skincare treatment. The next song is by Richard Marx, Right Here Waiting, and it's personally for you, 도형. 채널 그죠? A ballad person, huh? Huh? A ballad person. He is a very sweet ballad person, a ballad guy. He sings pretty well too. So they want to read Kunjun virus Fridays first and then today's, or Sounds good. But after I take a break. sure.
와, 생각보다 오늘 문제가 어려웠는데 today's quiz question was kind of difficult, I really think. But well, there are a lot of responses are flying in, and yet the answer The same person. 정답률이 높진 않아요. No, why? The same person sent the answer twice. Oh, okay. So, yeah. Got it. No, actually 3 times. 1151님. 네, 1151님 같은 경우에 지금 뭐 유튜브로 듣고 계시는지 아니면 라디오로 듣고 계시는지 잘 모르겠는데요. Just in 네, case, 두 번째 right? try. Just in 2차 case. 시도에서 맞췄어요. Sending the answer twice. Yes. That's smart. Oh, smart. I think 1151님 already knows that we give enough chances to get the right answer. Well, you can send all 3 answers at once and still guess one. It feels like it's Tuesday. It feels like Thursday. I don't know. Something is happening in your brain system. Mondays that feel like Fridays. Tuesdays like brain Thursdays. He's tired and sleepy. I think, you know what? You're getting ready for hibernation. That as well. And it makes sense now. I didn't take any break on Tuesday. I worked really hard. On Saturday. No, it's you. I just heard some sound. I think it's you. Saturday worked. Sunday played. All day long in Everland. So. Sometimes you play so hard that you need to take a week after that to rest. Yeah, no wonder. This accumulated. You brought it on your... Oh. Welcome back, everybody, and also welcome for the first time. Like I see many listeners are joining us. 새싹새싹들 환영합니다. 이제 2022년 11월 15일 화요일 Way Back With You 3부 시작할 시간인데요. 저는 여러분의 저녁을 책임지는 나나고요. And this is Yoon-tae. Thank you, dear listeners, for tuning in, especially 1151님, 8658님, 긍정바이러스님 등등 많은 분들께서 문자 보내주셨는데요. Oh, and also 나마스테님. We're gonna read your text a little later. 이따가 문자 모두 다 읽어드릴게요. Now it's time for Korea Today. 네, 글로벌 뉴스 순서에서 해외 소식을 먼저 살펴봤지요. Korea Today에서는 한국의 국내 소식을 깊이 살펴보는 시간입니다. That is right. Before that, we're gonna take one more song break by listening to the Korean song of today, the first Korean song by 이승철. 제목 is 우린. 네, 그리고 이거 이찬혁, 악뮤의 이찬혁이 직접 프로듀싱을 맡았군요. We're going to listen to the song. And you know what, dear listeners, don't forget to send us some song request. 자, 이 시간에는 우리나라 곡들을 주로 들어보는 시간이니까요. 신청곡들 우물정저의 9870으로 많이 보내주세요. So, pound 9870, send us your song request right now. Let's move on. 채널 고정. Dana, since the second story is kind of short, what I'm thinking is let's talk about the text a lot, and then Second story is not short. the first story, let's stop at around halfway of the first story, listen to a song, and then, let's do it that way. It's not short. The first one? The second one is not short either. Okay. Okay, just let me hear you again. What's your plan? Just cover the text first. Text first instead of text later. And if we can't finish the first story, let's cover the rest of them in the second story, in the beginning of the second story. You don't want to go because we have a lot of material for the first one. The first one. So if we skip here the messages and then go to the second and give the quiz, and then after that we have time, we can go to messages. Okay. What do you think? You don't want? Because Just messages you can cover any time
for To me, anything. messages are like these days priority because they are tuning in right now. So I want to get back to them as soon as possible instead of leaving them for. And then we have no messages for chat with you But, double time. but Sure. yeah, because they're all waiting for their messages to be read as soon as possible. I know. You assume that. I think it's. I just really, really think that is necessary. Okay. Thank you. I can follow. Thank you. Thank you. Yes, and listeners on YouTube, this is how we work. We express our opinions, we talk about it, Good and then we decide which way to communicators, go. Yeah. Sometimes I get stubborn. Sometimes she gets stubborn. Oh, stubborn is not about me. What are you talking about? Oh, if I weren't stubborn, if I wasn't, I wouldn't be in Korea. Oh. You need to be strong. We just listened to 우린 by 이승철. And we are getting lots of text. 우린 문자를 많이 받고 있습니다. 네. Let's see. So a lot of text. 자, 보니까 이 중에 1151님 오늘 문자를 3개나 보내주셨는데요. 오늘 처음으로 보내준 것 같아요. Welcome to our show, 1151님. I think this person is really wise. And very enthusiastic as well. Because this person sent 3 messages, and 2 In a row. of them are different answers to the quiz question. 네, That's really smart. 아까 전 저희가 읽어드렸던 퀴즈 문제에 대해서 앵번 하셨다가 바로 다음에 다른 거, 그 다음에 맨 마지막에 다른 거 이렇게 보내주셨는데요. 1151님 평소에 저희 방송 들으시는 것 같아요. 그래서 오답 보내도 마지막에 보낸 거를 정답으로 저희가 조금만 더 옆으로 좀 가시면 정답이요. 왼쪽으로 아니면 우회전 이렇게 알려드리는 거 다 아시는 것 같은데 1151님. 자, 1151님께서 마지막에 보내주신 저 번호 정답입니다. 번호는 정답인데 근데 옆에 주관식으로 써주신 주관식으로 써주신 건 약간 빗나갔는데요. 그래도 어쨌든 번호는 정답입니다. 1151님, 오케이 정답 잘 맞춰주셨고요. Counting in. And 1151님 같은 경우에는 근데 평소에 늘 들으시던 분이었을까요? 아니면은 오늘 처음으로 듣게 되셨는지 궁금한데요. 왠지 늘 듣던 분이실 것 같은 그런 느낌적인 느낌이 강하게 들고요. 자, and also 나마스테님도 나마스테님 그 SI 부분만 살짝 빗나가긴 하시지만 그래도 어쨌든 정답 맞춰주셨습니다. Good job, good job. 자, 그리고 오뚜기님 7447님 오뚜기 출첵합니다. 오늘은 지방 출장에서 돌아와서 저녁으로 김밥과 라면을 먹으면서 way back 애청하고 있어요. 정답은 앵번 하시면서 역시 또 우리 오뚜기님 네 거의 오뚜기님은 거의 99% 정도의 정답률을 보이시는 것 같아요. He's like accuracy is 99% I think. And you are also talking about the spelling probably Yes. as well. Wait, yeah? let me see. Oh yes, he got it right. Even in short. Yes. In short. 네, 줄여서 이렇게 부른다까지 정확하게 보내주셨네요. 오뚜기님 정답입니다. 네, 아주 좋아요. 네, 자 8658님도 이렇게 앵번 이렇게 하시면서 8658님도 오늘 새싹이시네요. 처음 문자 보내주셨네요. Welcome to Way Back 환영합니다. With You. Welcome. 환영합니다. 자, 첫 번째 문자부터 정답 맞춰버리시는 우리 8658님 클래스. Good job, good job. 자, 그리고 우리 긍정 바이러스님 또 다른 문자들 여러 개 있는데요. 이따가 읽어드려야 되겠네요. Let's move on to the first story of domestic story, South Korea. 자, 첫 번째 국내 소식으로 가보도록 하겠습니다. 여의도에
국제 여객터미널인 서울항이 들어설 예정이라고 하는데요. 2026년 가동을 목표로 추진될 예정이라고 합니다. 추가적으로 한강에서 경인 아라뱃길 쪽에 유람선도 내년부터 정기 운항할 예정이라고 하는데요. 결과적으로 여의도 선착장의 확장도 불가피할 것으로 보인다는 내용입니다. 연합뉴스 보도 내용을 살펴보시겠습니다. For the first domestic news of today, let's turn to the Seoul port that will be built at Yeouido area by 2026. Also, there will be cruise ships operating from next year from Hangan River or Han River to the Gyeongin-ara waterway. This is expected to lead to an expansion of the Yeouido wharf as well. Let's take a look at more details from Yonhap News Reports of Korea. 자, 서울시가 여의도에 국제 여객터미널 서울항을 만드는 사업을 약 10년 만에 다시 추진합니다. 서울시 측은 한강의 물길을 관광 자원화하고자 세계로 향하는 서해뱃길 사업을 본격화하고 2026년까지 여의도에 서울항을 조성한다고 어제 밝혔습니다. Seoul City government said it will move forward with the Seoul Port project and promote the port as an international passenger terminal. The city plans to make the waterway as a major tourism spot of the capital. Therefore, the Seohae or the West Sea waterway of the world will be officialized to establish the Seoul port in Yeouido by 2026. 이 세계로 가는 서해뱃길 사업, 이 사업의 핵심은 2010년 지역관리무역항으로 지정된 여의도에 국제 여객터미널 기능을 갖춘 서울항을 만들어서 한강에서 서해 그리고 동북아시아까지 이어가는 서해뱃길의 활용 가치를 높인다는 건데요. The key point of the Seohae or the West Sea Boat Road to the World project is establishing a Seoul port with functions of international passenger terminal at the Yeouido area, which has been designated as the regional management trade port in 2010. Therefore, the utilization values of the West Sea Boat Road from Hangan or Han River through the West Sea leading to the Northeast Asia will be uplifted. 오세훈 서울시장은 2010년에 지금으로부터 12년 전에 한강 르네상스 사업과 연계해서 이 서울항 조성 사업을 추진한 바가 있었습니다. 하지만 2년 후인 2012년에 박원순 전 시장이 취임하면서 관련 예산을 편성하지 않아서 해당 사업이 백지화됐었습니다. 박원순 전 시장은 이 토건 사업에 부정적인 입장을 드러냈던 것으로 알려져 있죠. 하지만 오세훈 서울시장이 다시 시장으로 당선되면서 이번에 다시 추진하게 되는 서해뱃길 사업은 크게 2단계에 걸쳐서 진행됩니다. 1단계로 올해 한강과 경인 아라뱃길을 오가는 유람선 시범 운항을 시작하고요. 내년에는 정기 운항을 추진하게 됩니다. I think this is an example of how you need to be persistent with your dreams. Or we could say the local municipal government ping pong game. Yeah, Oh Se-hoon, the Seoul City mayor, previously promoted the Seoul Port Establishment project back in 2010, along with the Hangan Renaissance project. However, in 2012, when the former city mayor Park Won-soon was inaugurated, the relevant budgets were not allocated and cleared the entire project. As for the resumed project, it will be conducted in 2 phases. The first one includes the pilot operation of passenger ships traveling between the Hangang and Gyeongin-ara waterway this year, which will be promoted into a regular operation next year. 내년에는 정기 운항에 맞춰서 선박 길이가 약 66m인 1,000톤급 유람선이 여의도 선착장에 정박할 수 있게 현재 65m인 여의도 선착장을 95m까지 30m 정도 더 확장하기로 했습니다. 지금은 경인 아라뱃길에서 출발한 유람선이 여의도에 정박하지 못하고 회항을 하고 있는데요. 서울시 측은 90m 이상의 선착장이 확보가 되면 이 회항하던 유람선이 정박할 수 있게 돼서 관광 편의를 높일 수 있을 것으로 기대했습니다.
As the regular operation of the passenger ships is expected from next year, there will be an expansion of the Yeouido Wharf from the current 65-meter length to 95 meters. As for now, the passenger ships that depart from the Gyeonggi-nara boat road cannot anchor at the Yeouido and is only making returning routes. The city anticipates that the tourism convenience can be uplifted with over 90 meters of the wharf established, as the passenger ship will then be able to dock at the port. 네, 2단계 사업에서는요, 여의도에 국제 여객 터미널인 서울항을 만들게 되고요, 2026년부터 가동하게 됩니다. 서울항이 조성되면 여수, 제주도 등 국내선 항만 기능을 우선 수행하고 추후에 세관, 출입국, 검역 기능을 도입해서 중국을 비롯한 동북아시아를 연결하는 국제항으로 기능을 확대할 계획이라고 합니다. 서울항이 완성되면 여의도 선착장은 국내선 용도로 활용되거나 또는 선착장이 필요한 한강 내 다른 지역으로 옮길 예정입니다. As for the second stage, there will be the Seoul port established to serve as the international passenger terminal at Yeouido to officially operate from 2026 onward. Once the port is constructed, the domestic port functions will be first performed, such as those at Yeosu and Jeju Island. Furthermore, there will be a CIQ, or the Customs, Immigration and Quarantine functions, implemented to serve as the international port connecting to China and other northeastern Asian countries. Once the Seoul port is completed, the Yeouido Wharf will be used for domestic purposes or will be transferred to other regions with the Hangan area where a wharf is needed. 보통 이렇게 대규모 토건 사업, Civil Engineering Project 이런 게 있으면 사실 전 박원순 시장은 반대하는 입장이었고 아마 거기에는 타당성 검토도 분명히 있었을 텐데요. 하지만 저도 사실은 이렇게 대규모 어떤 토건 사업을 개인적으로 지지하는 입장은 아니지만 최근 이 K-드라마, K-pop and K-culture It's been on the rise. 수요가 상당히 높아졌죠. 관광객 수요도 높기 때문에 이 프로젝트는 잘만 한다면 성공할 수 있는 프로젝트로 제 개인적으로는 전망이 가능성이 보입니다. 높죠. 이번엔 예. 가능성이 있을 것 같은데요. 네, let's move on to the next song. 다음 곡은 우리 2029님 나마스테님께서 신청해 주신 곡이네요. 이선희가 부릅니다. 추억의 책장을 넘기면. 채널. 그죠? That was a long time for the first story.
We just listened to 추억의 책장을 넘기면 by 이선희. It sounded like one of the classics. Right. Because 이선희's prime time was back in the 70s and 80s. But a lot of people say sometimes 이선희 these days appear in TV shows, especially like Voice of Korea, the kind of song competition. As a judge? As one of the tutors or a judge. And when you hear her song these days, okay, in terms of her age, she must be around in her at least 50s or 60s. But it sounds pretty much just like when she was in her prime time 20s. 이선희 is known for her very, very strict control and taking a good care of her throat. Like she always wears a scarf even at home. Oh, I remember you telling a story about her that she doesn't talk to her And she, the family members. yes, she writes. 필담을 한다고 알려져 있죠. 가족들이나 아니면 뭐 이 얘기를 해야 될 때도. So her penmanship must be beautiful. Must be. I assume so. Yes. A lot of practice. Whereas for me, I'm a little. I know I should take care of my voice, but when things are so much fun, I just like scream. Oh yeah, I have witnessed that. We went to Noraban once, and I remember you taking up. We gotta hit 노래방 again soon. Yes, We should, right. yeah. 참고로 나마스테님 2029님께서 이렇게 문자 보내셨는데요. 홍태님 감기 기운이 있으신지 목소리가 살짝 묵직하신데요. 그래도 듣기 좋아요. 그러면서 일간신문에서 캡처한 내용도 함께 저희 사진으로 첨부해서 문자를 보내주셨는데요. To answer 나마스테님, yes, over the weekend I went for He played hard. roller coaster. 근데 롤러코스터 타면은 이제 어른이든 애기든 어쨌든 재밌으니까 소리를 지를 수밖에 없죠. So I was like, yeah, it's so much fun. And then my voice hasn't come back from the thrill and the joy over the weekend. So we're not going to feel sorry for him, dear listeners. 네, 너무 즐거워서 목소리가 살짝 갔기 때문에 그래도 확실히 I know I need to take care of my voice. So to be, that's the professional. Yeah, you were not very professional over the last I weekend. was not You were professional. just being yourself. Yes. Okay, 나마스테님께서 보내주신 사진은 조금 있다가 차분히 브라이언님의 문자 그리고 긍정바이러스님의 문자와 더불어서 이따가 읽어드려야 될 것 같아요. Because we have the second domestic story waiting for us. And the quiz as well. 맞아요. 그리고 두 번째 국내 소식은 한글로 헤드라인을 읽어드리고 나서 주요 내용은 영어로만 전해드려 보도록 하겠습니다. Let's take a look at it. 오늘의 두 번째 국내 소식인데요. 자, 최근 있었던 안타까운 이태원에서 발생했던 이 압사 참사. 이제 언론에서는 12구 참사라고 부르기 시작하는데요. 자, 이 12구 참사에 관해서 정부가 특단의 조치를 꾸려서 국가 안전 체계를 정비하겠다고 밝혔습니다. 우리나라의 연합뉴스와 아리랑 뉴스의 보도를 통해서 좀 더 자세히 살펴보도록 하겠습니다. For the second domestic story of South Korea, we will take a look at the country preparing to take extraordinary measures and reform of the national safety system following the Itaewon crowd crash or the October 29th incident. Let's take a closer look of the news with reports from Yonhap News and Arirang News. So let's take a look at it. The death toll from the deadly crowd crash in Itaewon has risen to 158. Authorities on Sunday said the latest victim is a young Korean woman in her 20s. One of the 196 people injured, 10 are still in hospital. Among the 26 foreigners who died, the bodies of 2 are waiting to be transported back to their home countries. To prevent another Itaewon tragedy, Prime Minister Han Duck-soo on Monday promised to come up with extraordinary measures and to overhaul the nation's safety system, from reporting, management, operations, and manuals. A special pan-government task force will get started with the related discussions this week. The government will make sure to include the opinions of experts and the public. Please open a communication channel for this to happen as soon as possible. On the same day, the government also announced a clearer picture of its vision to adopt a smart ICT-based crowd control management system.
By next year, it will incorporate the location data of mobile phone users and public transit volume into the central government's geographic information system that will automatically analyze the level of density. And about the potential accident, when a potential accident is detected, the system will alert the local police and fire authorities, who will then check for themselves and send disaster messages if necessary. More upgrades will follow in 2024. We've discussed the extended research and development plans to incorporate CCTV and drones into analyzing crowd density and hope to formulate the actual measures by the end of the year. Meanwhile, the aftermath of the controversial handling of the tragedy by police, the country's police agency will also set up a task force responsible for ramping up training and improving the reporting system. Let's move on to the next song. 다음 곡 듣고 나서 그 다음에 이따가 Eyes on 광주에서 퀴즈 읽어드리도록 할게요. 장민호가 부릅니다. 나란 아니야. No. 사랑 너였니? 제너. 그죠? We have 3 minutes. Okay. Oh. Huh? Oh, I thought it was already like on air time, but we have 3 minutes. Oh. Your back Begin. hurts. Begin. Begin means after the rain stops. And then in English, begin. And then it sounds like began. I think it's a nice pun. Interlinguistic pun. No, at this point, my butt hurts. Your butt hurts. Oh yeah, after sitting. Oh, yes, dear listeners, this is what happens to us for sitting for 2 hours. Sometimes I feel like I would like to be standing actually. Like if there was like a desk this high, I would just be standing. You can have my script and then stand. Just read off the script. You can do that. Yeah, I was thinking about it, but something is You not can working. take Something this- is not working. This But it seat. has to be up. You can take this seat.
Oh. Oh no, Silicon Valley? Oh. All right, welcome back to the last part 4 of our show, Way Back With You, from GFN, Gwangju, South Korea. It's the evening of November 15th, 2022, Tuesday. The temperature outside the studio is 10 degrees Celsius. Ooh, chilly. 50 in Fahrenheit. 네, 4부에는 광주 전남 지역의 소식을 살펴보는 Eyes on 광주, 그리고 여러분의 이야기들을 모아서 저희랑 실시간으로 이야기해보는 Chat with you double time 순서가 준비되어 있어요. That is right. And as we promised, we're going to give you quiz questions right now so that a lot more people could send us the answer. 정답 하시면서 많은 분들께서 더 많은 분들이 오늘의 문제 정답을 맞출 수 있게 오늘의 quiz time 상품 허블나게 주어진다는 깨어잉. 먼저 얼른 읽어드리고 나서 광주 소식으로 넘어가 보도록 하겠습니다. So For the what is first, today's question? I'm ready. I'm all pumped up. For the first international story of today, we introduced to you an interview made by the vice chairperson of the U.S. central banking system that it may soon be appropriate to move to a slower pace of rate hikes. Now, what is the name of the central banking system in the U.S.? 네, 오늘의 첫 번째 국제 소식에서 미국의 사실상의 중앙은행에 해당하는 이곳의 vice chairwoman, 예, 부의장이 금리 인상 속도를 곧 늦추기 시작하겠다, 속도를 좀 낮추겠다라는 인터뷰를 했다는 내용을 전해드렸었는데요. 자, 우리나라의 한국은행 Bank of Korea처럼 미국에서 이 중앙은행의 역할을 맡는 곳의 이름은 다음 세 가지 중 무엇일까요? Number 1. Bank of U.S. Number 2. Bank of Way Back With You. Number 3. Federal Reserve System. 네, 정답을 아셔도 우물정자에 9870. Even if you don't know the answer, just take a guess. 모르셔도? Yes, send it to us. To pound 9870. Text us there. 아셔도 모르셔도 그냥 찍으셔도 좋습니다. 1번 Bank of US, 2번 Bank of Way Back With You, 3번 Federal Reserve System. 네, 우물정자 9870으로 정답 보내주시고요. 오늘 문제 이거 좀 어려운 문제거든요. 근데 정말 많은 분들이 정답을 보내주셨어요. 네, 많은 분들이 그냥 오답도 꽤 있었는데요. 그래도 제가 보기에는 과반수 이상이 정답이네요. 보니까. Yeah. 네, wow, I'm impressed. This is 자 저희 Way Back And With you You didn't 청취자. even give any hints. 오, I'm 진짜 impressed 힌트 안 with 줬는데. you. Like, 네. are you holding me back? Are you holding me back? 힌트를 드리자면 No! Do you want me to skip? Okay. 네, 힌트를 드리자면 뱅크가 안 들어가 있는 게 정답이에요. Oh, I cannot reach him. I would have slapped on the shoulder. Let's move on to the next story. 자, 얼른 다음 이야기로 도망가야겠어요. 네, Eyes on 광주 소식입니다. 오늘의 광주 로컬 소식, 광주광역시 관광기업지원센터에 관한 소식인데요. 자, 광주에 신설된 관광기업을 지원하기 위한 이 컨트롤 타워로서 광주 관광기업지원센터가 어제 14일에 개소했습니다. 앞으로 광주광역시의 관광 아카데미와 성장 단계별 맞춤형 컨설팅 등 다양한 지원 프로그램을 운영할 계획이라고 하는데요. Financial News의 보도를 통해서 좀 더 자세히 살펴보겠습니다. For the Gwangju local news of the day, we will take a look at the Gwangju Tourism Company Support Center that opened yesterday on the 14th. It will serve as a control tower to support the Gwangju city's tourism companies. Therefore,
Various support programs, such as the city's tourism academies and customized consultants in steps, among others, will be operated. Let's take a look at a report from Financial News of South Korea for more details. 광주광역시 측과 광주관광재단은 이 우리 지역 관광기업 지원의 컨트롤 타워 역할을 하게 될 광주관광기업지원센터가 어제 개소식을 갖고 본격 운영에 들어갔다고 공식적으로 밝혔는데요. 어제 서구 치평동에서 열린 이 개소식에는 문영훈 행정부시장, 광주시의회 정무창 의장, 임미란 행정자치위원장, 명진 의원, 한국관광공사 이학주 관광산업본부장, 부산, 인천, 대전, 경남 등 타 지역 관광기업지원센터 관계자와 입주기업 대표 등 100여 명이 참석을 했습니다. The Gwangju Tourism Company Support Center opening ceremony was held in Sogu, Chipyeondon area, where some 100 participants, including the city's administrative vice mayor Moon Yeon-hoon, the chairperson of the City Gwangju Council, Chon Mo-chan, and others, participated. 이 광주관광기업지원센터는요. 문화체육관광부 공모사업에 선정돼서 5년 동안 100억 원의 국비를 지원받아서 광주 특화, 관광 스타트업 기업 발굴, 육성, 그리고 지역관광 전문 인력 양성, 관광기업 개선, 활성화 지원, 그리고 관광 일자리 허브 구축 등을 통해서 관광기업 지원 컨트롤 타워의 역할을 수행하게 됩니다. The support center has been selected as a contest project by the Ministry of Culture, Sports and Tourism to receive 10 billion won of national funds over 5 years. Therefore, Gwangju City's specialized tourism startup searching and development, local tourism professional personal development, tourism companies improvement and revitalization support, and other initiatives will be promoted. 네, 앞서서 지난 8월에 광주관광 스타트업 공모전을 통해서 총 10개의 우수 기업을 선정해서 사업화 지원금 등 총 2억 5천만 원을 지원한 바 있죠. Okay, well, so the entire government budget of 100억 won, that's 10 billion won that'll be allocated in Gwangju. Wow, that's going to make a big difference. I hope so. I hope so too. Let's move on to the next song. 다음 곡은 효린이 부릅니다. Begin. 채널 그죠? So, this is, you know, right? Brian's. Yes. What are you writing down? Today's winner. 아. Interesting.
This is Chat With You time, and we are gonna read some of the text after giving you lots of international/domestic/local news stories from here, Gwangju Metropolitan City and South Jeolla Province. And we do have some messages that we haven't covered yet. And they are from, I think it's from Friday even. Some of them are. Right. 생각해보니까 긍바님께서 보내주셨던 메시지 중에 이게 있었어요. 지난주에. 네. 오랜만에 인사드려요. 퇴근 후 시간이 맞을 때마다 방송은 매번 듣는데 문자는 간만에 보내네요. 저는 가끔 누가 차려주는 밥을 먹고 싶네요. 라고 보내주셨던 Me too. 엄마는 괴로워 라고 보내주셨었거든요. 그래서 제가 이제 어제 답장을 먼저 보내드렸었어요. So I sent her the text actually last night. 네, 그때 당시에도 정답을 잘 맞춰주셨었고요. 오늘 긍바님께서 문자를 잔뜩 보내셨네요. 보니까. 네. Let me take a look at 긍바님 문자. Let's see. 이렇게 문자 보내셨는데요. 당첨자의 기쁨을 느끼게 해주셔서 너무너무 감사드려요. And then she even sent us a heart expressing her excitement because she was selected as the winner the other day. 레드카펫 전혀 부럽지 않네요. 항상 유익한 정보 너무너무 좋고요. 특히 성우 못지않은 유흥태님의 목소리는 더더욱 좋네요. Thank you very much, 긍바님. 네, 다시 한번 감사드리고요. 모두들 행복한 11월 보내세요. Heart and star 이렇게 하시면서 긍바님께서 문자를 이렇게 보내주셨네요. We really feel your love, 긍바님. Really just thank you so much. So now just prepare yourself and wait for a couple of months for your gift to arrive. 상품이 도착하는 데는 시간이 좀 걸리니까요. Please be patient and then yes. It's just that some people say that happiness, actually, the secret of happiness in expecting of of the happiness. So you're like, oh, it's coming. 맞아요. So just keep it there. Be excited. 기다리면서 더 커지니까요. 네, 기다림이 없는 행복은 그냥 너무 조금 좋고 그냥 하고 마는 것 같은데 막 기대하면서 기다리면 혹은 이제 내가 언제 퀴즈 당첨됐었지 까먹을 때쯤 이제 상품이 도착하면 맞다 상품이지 오기로 했었지. 네. Double joy. 기쁨이 2배로 늘어나겠죠. And one more message from Friday we have from 7103 listener. Yes, that's right. I shouldn't forget. 7103님도 그때 당시에 문자 보내주셨었어요. 그때 당시에 퀴즈가 이거였거든요. 최근에 우리 F-21 한국형 최신형 초음속 전투기의 이름이 무엇일까요? 이게 퀴즈였는데요. 그때 당시에 보라매 하시면서 정확히 정답 맞추셨었고요. 퇴근길입니다. 먼저 퇴근한 남편이 순대랑 족발을 준비해 놨다네요. 방송 들으면서 즐겁게 퇴근하고 있어요. 라고 하시면서 문자 보내주셨었는데요. Oh, it seems like 금파님 was like wishing for someone. 누가 들어주면 좋은데. And this listener is like, okay, I got it. I got your wish. 남편분께서 이렇게 순대랑 족발을 준비해 놓으셨네요. 그러면 아마 이제 이걸 긍바님께서 남편분이랑 듣고 계시면은 남편분께서 약간 자극이 되실 것 같습니다. Just a little bit of push for 긍바님's husband, hopefully. 자, 그 다음에 이따가 나마스테님과 브라이언님의 문자 읽어드릴게요. 다음 곡은 에릭 클랩튼이 부르고요. 자, 이게 바로 브라이언님의 신청곡이네요. 사연은 이따가 함께 읽어드릴게요. Tears in Heaven. 채널 고정. PD님 혹시 신해철의 나라라 병아리 있을까요? 다음 곡으로 제가 신청드려도 돼요? 네, 신해철 거예요. 감사합니다.
hamster. Breaks my heart. Hamster. Tears in heaven. 네, 방금 들으신 곡은 에릭 클랩튼의 Tears in Heaven, 하늘의 눈물이었는데요. And there is a reason for why 네. our Brian-님 asked for this song. 네, 우리 0409님 브라이언님께서 약간 마음이 좀 아픈 이런 문자를 보내주셨어요. 그래서 이런 곡을 신청해 주신 거였는데요. Hi, this is Brian. 며칠 전 집에서 아이들과 키우는 햄스터 2마리 중 한 마리가 무지개 다리를 건넜어요. 1년 조금 넘게 아이들과 잘 지냈었는데 둘째가 기도하면서 우는데 가슴이 아프더라고요. One of the hamsters that he has had died and then crossed the Rainbow Bridge, and his second child was crying just over the death of the hamster. 둘째가 기도하면서 우는데 천국에 먼저 가서 기다리라고 이렇게 얘기를 Oh 하더라고요. my goodness, so sweet. 네, 가족들이 이 햄스터를 햇볕이 잘 드는 나무 아래 묻어줬네요. 키울 때는 귀여운데 헤어질 때는 힘들어요. 이러면서 아까 전에 틀어드린 에릭 클랩톤의 Tears in Heaven 이렇게 신청곡을 부탁하셨습니다. 그래서 저희가 틀어드렸고요. 저도 옛날에 강아지를 이제 어렸을 때 집에서 키웠다가 강아지가 이제 먼저 무지개 다리를 건넜는데 그렇게 2마리를 키우고 나니까 그 다음부터는 또다시 키우기가 참 힘들더라고요. Yeah, you need to make a choice 네. because with great love comes great great. responsibility. No, I was going to say great sadness when 네. when you lose it. Yeah. 요즘은 이제 고양이를 키우는 분들도 많고 이렇게 반려견, 반려묘 또는 다른 종류의 반려동물을 함께 이렇게 생활하시는 분이 많은데요. 이렇게 반려동물이 먼저 무지개 다리를 건넜을 때 그때 이제 겪게 되는 심리적인 트라우마, 그 감정의 소요가 배우자가 사망했을 때와 거의 비슷한 정도라고 하는 그런 기사를 본 적이 있어요. I've seen that one of the psychological effect, the level of grief and the level of grief is very equivalent to deep, yeah. losing your spouse. 네, 브라이언님, 분명히 햄스터가 좋은 곳으로 갔을 겁니다. 가족들의 사랑을 듬뿍 받았으니까요. 네, 그래서 행복한 하늘에서 행복하게 지내고 있을 거라고 생각합니다. And let's move on to 자, 그래서 브라이언님께서는 그런데 퀴즈 정답은 정확히 맞춰주셨어요, 브라이언님. 네, 이렇게 슬픈 사연 저희랑 함께 해주시면서 정답 맞춰주셨고요. Good job, 브라이언. 네. 그리고
긍정 바이러스님도 아까 전에 최근에 당첨돼서 너무 좋아요 하시면서 역시 정답 또 이렇게 맞춰주셨습니다. 자, 나마스테님이 보내주신 이 예쁜 단풍잎에 다람쥐가 모아놓은 도토리 사진을 다람쥐가 뭐였을까요? 다람쥐한테 이거 맛있게 먹으렴. 나마스테님 sent us a photo of this beautiful foliage, fallen leaf, red leaf, and then there are lots of acorns on it. It's like for the squirrels. Hey, chipmunks, come and enjoy your fiesta. I love this photo, 나마스테님. Thank you so much. 자, 다음 곡은 제가 골라봤는데요. 브라이언님 햄스터가 하늘에서 잘 행복하게 지내라고 다음 곡은 신해철의 나라라 병아리 제가 골라봤습니다. 채널 그죠? Oh my goodness. Can't stop smiling. Oh, I just remember my hamster story. My goodness. Yeah. I had to put them out into the nature because it was so bad. They were biting each other. They were bleeding. They were eating their babies. I'm like, hamsters! No. And I asked specifically, give me of the same gender. And then some weeks later, ta-da! I have babies. I'm like, my goodness. Human mistake? Yeah, anyways, my hamster story is not a sad one. Did you know that acorns are quite different according to Depending on the country? No, not even the country. The tree, the oaks are different. The first time I learned about it, I went up here in Sajik Konwon, and there was a stand or something with different pictures. I'm like, whoa, I didn't know that. And then you can see that they're so this one that the Master Nim sent, I think they're like from black oak or maybe red oak. The short ones, the round ones. And there was a sign, Totori, what was something like 도토리 모시면 다람쥐 밥이 없습니다. Something like that. Like, don't pick up acorns because squirrels have nothing to eat. Hamster song. Do you want your name today as a writer? No, it's okay. 네. The song you just listened to was 나라라 병아리 by 신해철, and hopefully Brian's hamster will be resting in peace in heaven. Let's move on to today's quiz question, the answer, and today's winner. For the first international story of the day, we introduced you to this issue of U.S. central bank system, and we asked you, what is the name of this system? 우리나라의 한국은행 Bank of Korea, BOK라고도 부르는데요. 이 Bank of Korea와 비슷한 미국의 사실상 중앙은행 역할을 맡고 있는 기관의 이름은 무엇일까요? 가 오늘의 문제였고요. 1번 Bank of US라고 해주신 분들도 계셨지만 아닙니다. 이게 1번은 정답이 아니고요. 2번 Bank of Way Back With You, 저희가 그냥 더미로 넣어놓은 랜덤 초이스였고요. 정답은 Federal Reserve System. Number 3, 3번이 정답이었습니다. 자, 많은 분들께서 정답을 맞추셨어요. 이 당첨자 고르기가 쉽지 않았는데요. 오늘의 정답 맞춘 분들 긍정 바이러스님, 브라이언님, 8658님 등등 많았지만 자, 오늘의 당첨자는 1151님 여러 번 트라이해서 결국엔 집념으로 맞춰주신 우리 1151 persistence. 3 answers. You got one. That is right. 네, 1151님 축하드립니다. 근데 저희 보니까 그 가운데 번호가 4175로 된 다른 이런 번호도 있었는데 혹시 가족분이 아니실까 싶은데요. Let us know, 1151님. Anyway, congratulations. 축하합니다. 네.
자, 오늘의 Way Back With You 마무리할 시간인데요. This show is brought to you by our Awesome awesome team. team. Engineer 조방현, Writer 김서영. Producer 최항. Thank you very much for your hard work. 그리고 저는 나나한. 저는 유웅티였습니다. And thank you so much, dear listeners, for tuning in. 잠시 후 8시부터는 GFN의 고품격 음악 방송 It is the Drop with Dano가 이어지고요. 저희는 인사드리면서 오늘의 마지막 곡은 영혼처럼 안아줘라는 곡입니다. 프롬이 부르네요. And we will be back tomorrow for another episode of Way Back With You on GFN 98.7 FM in Gwangju, 93.7 FM in Yosu, and YouTube Live as well. See you tomorrow, everybody. 채널 고정. Okay, YouTube listeners, we will see you tomorrow as well. Wish you a good, peaceful night. Bye-bye. Bye-bye. Potential candidates. 수고하셨습니다. 어때요, 길이? 지금 기사 길이요? 오늘 같은 경우에는 조금 적어서 제가